Curtain extrema. We have problem. Find extrema of function f f y subject to condition z and y equals 0. Indicate two variable f y and adjacency by the function z. By the function z. Tìm cực trị của hàm số f với ràng buộc subject to là ràng buộc. Subject to và constraint giống nhau, ý nghĩa là ràng buộc. Với ràng buộc hay là với giả thiết cũng được. Với giả thiết là cờ hình bằng công. Ở đây tại sao gọi là cực trị ràng buộc? Còn cực trị trước thì gọi cực trị là cực trị gì? Cực trị trước thực ra nó gọi là cực trị không ràng buộc hoặc là cực trị tự do. Ở cái phần 1 thì cực trị đó quản lý xem là hai biến đi độc lập chưa? Độc lập như nhỉ? Độc lập. Còn ở trường hợp này thì đi bị ràng buộc với nhau. Ràng buộc với nhau. Và cực trị này người ta gọi là cực trị ràng buộc hay là cực trị có điều kiện. Okay? Now, to continue, imagine to the way to find constraint extrema. How to find that? In this subject, I mentioned to the two methods and you find constraint extrema. The first method. If by on the condition z and y equals 0. We can express the y as a function of f. Okay? Suppose y is equal yx. We replace y is equal yx into the function f. The function f it become a single variable function. Ff is equal ff yx. Single variable function. We have the property. If the x0 extreme point of the single variable function above, then the point x0, y x0 is a corresponding constraint extrema point of the origin function. Tức là ở đây nếu x0 mà là cực trị của cái hàm h thế này thì cái điểm x0 y x0 này sẽ là điểm cực trị có điều kiện của hàm f ban đầu. Được chưa nhỉ? Okay? You can write down the method 1.
Okay, to enlarge from method 1, I give you a sample. Find extrema of function g is equal to y, subject to the condition n plus y equal 1. Okay? You continue? Now, you can see the example here. The function f, fy. The function z. The function z equals to the z equals 0. So, the condition here corresponds to function z. Z is equal f plus y minus 1. Z okay, z equals 0. Constant condition. Okay, equation here. We have the corresponding function z is equal. Now, you want to apply method 1. You want to apply method 1 to the example. Find the constant extrema. How to do that? I think the first, from this condition, we need to express y as a function of x. Okay? You can see from this condition, y is equal function of x, y equal 1 minus x. Okay? Now you can see from this condition, we can express y is equal 1 minus x. Okay? 1 minus x. To continue, we replace y is equal 1 minus x. The function z it becomes the single variable function. Z is equal x times 1 minus x. Single variable function. Okay, single variable function. I think very easy to find. Very easy to find extreme value of the function. Okay, I don't mention to how to find that. Mention to the result. Direct to extreme value. I think it's very easy. From this, very easy to find. The function z is equal x times 1 minus x until is the maximum at this point x equal 1 second. Of course, we can find the maximum value. Z max is equal 1 over 4. 1/4. Okay? 1/4. Does that mean you can find each value of single variable function? Continue, we need to find the constant achievement. The constant achievement of function z. Cái bước thứ hai này các bạn tự làm nhé.
Đúng nhỉ, cái này đơn giản là bảng bên kia thì gì không? Đúng nhỉ, là tìm ngay được giá trị thực điểm, thực trạng của hàm số này. Okay, to continue, please write down the answer one. If the x zero, 18.1, z, x zero, y x zero, curve shape 18.1. Okay? So finally, 18.1 function is a point m, x, y x. Again, y x, let's do the function 1 minus x. At this point, n equal 1 second. We obtain the n is equal 1 second, 1 second. Okay? We can replace the function y. Why? When we replace the n equal 1 second, okay? We obtain 1 second, 1 second. This point here is into the curve shape, 18 point is not valid. Okay? Các bạn phân biệt điểm khác nhé, giá trị khác. Cái điểm là đề cập đến cái điểm M, còn giá trị là giá trị phẳng tại điểm M. Khác nhau nhé. Okay? Now, continue. You listen to the Max's Lagrange multiplier, phương pháp nhân tử Lagrange. Max's Lagrange multiplier. In this method, we consider Lagrange function have this form: Lambda lambda is equal f minus lambda z. This appear new variable lambda. Lambda is called Lagrange multiplier. Why we use Lagrange function to find curve shape EXTREMA? Why we need Lagrange function? According to the following probability. I think you know. Ở đây trong cái phương pháp này nó xuất hiện trong một biến tương là biến lambda. Và biến lambda này chúng ta gọi là nhân tử Lagrange.
Còn tại sao lại dùng cái hàm kiểu thế này để tìm cực chi của cái hàm hợp đồng thì ta có tính chất ở sau này. Okay, continue. We have the property. We have the property. We have the property. You can write out. Assume the function f obtain local extreme value at the point f0, subject to the condition z equals 0. If in a certain ball such as f0, the function f and z have the continuous first order partial derivative continuous, and z prime x, z prime y is the not zero in this ball. Then always exists lambda 0 such as m0 lambda 0 critical point of Lagrange function. Vậy bạn ý tính chất này nói điều gì? Tính chất này nói điều gì? Tính chất này nói điều gì? Các bạn ý cái này. Ở đây mình thích tiếng Việt thôi. Nếu điểm M không mà là điểm cực chi có điều kiện của hàm F thì tồn tại lambda không mà cái điểm này nó là điểm tới hạn của hàm Lagrange. Vậy nói cách khác tập các điểm cực trị địa phương của M0 nằm ở đâu? Nằm ở trong số các điểm tới hạn của hàm Lagrange. Tách phần này ra. Được chưa nhỉ? Tách phần này ra. Vậy thì cũng giống như cách trước để tìm điểm trị này. Đầu tiên chúng ta tìm tất cả các điểm tới hạn của hàm Lagrange trước. Sau đó tách phần này ra và kiểm tra xem những cái nào là điểm cực trị có điều kiện. Đồng ý chưa nhỉ? Đây là lý do tại sao chúng ta dùng hàm Lagrange để tìm cực trị có điều kiện. Okay, I think you can write out the corollary here. It's very uncorollary. You understand how to use Lagrange function to find constraint achievement. It's very uncorollary here. We have two steps. Have you find constraint achievement? The first step, you can find all critical points f0, y0, lambda 0 of Lagrange function. Second step, you check the point x0, y0. It belongs to critical point here. Constraint achieve point or not. Okay, you have the two steps to check.
the question. How to check the point x0, y0? Curve change achievement point. How to check? You can follow following children here. You can follow some property. It is here we use second order total differential d2l. Now you can see here we fix lambda 0. We fix lambda 0. When we fix lambda 0, lambda function becomes the function of 2 variable y. Okay? We use d square l. If the d square l positive or negative in the sum neighborhood of this point, then this point x0, y0, lambda 0, local minimum point, local maximum point, respectively of this function. The second, you can see if x0, y0, lambda 0, local EG point of this function. Is it here we fix lambda 0? Then this point, coordinate EG point of this function f subject to z equals 0. Does that mean if the constant here is satisfied, you can imply, okay? If the d square f is satisfied, we can imply. Vậy đây là điểm chút chúng ta có thể kiểm tra cái điểm x0 ở bước thứ hai này có phải là điểm thực trị có điều kiện hay là cái gì chẳng hay không. Chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách tính vi phân cấp 2 của hàm này. Ở đây cái hàm lambda cứ mỗi điểm x0 là ứng một lambda 0 không? Ta cố định lambda 0. Khi cố định lambda 0 thì hàm này trở thành hàm hai biến chưa? Hai biến thế này, hai biến. Hàm hai biến thì có vi phân cấp 2 không? Có chứ, đúng nhỉ? Có vi phân cấp 2. Vậy đây nếu vi phân cấp 2 cái hàm trên này khi cố định lambda 0 mà lớn không hay là nhỏ không ở lân cận của điểm này thì cái điểm không nó sẽ là điểm cực trị của hàm L. Và tính chất nếu x0 là cực trị của hàm này thì nó cũng là cực trị có điều kiện của hàm F. Được chưa nhỉ? Vậy ta phải tính chất hai điều này thôi. Okay, sometimes check condition d square l positive or negative is not easy. This maybe we can use the additional condition z equals 0. From the equation we can imply. Does that mean we have the relationship between df and dy? We use this condition. Okay, we use this condition. It may be you can check this condition satisfied. Bình thường thì chúng ta không cần sử dụng điều kiện này vẫn làm được. Thế nhưng mà trong một số trường hợp thì cái việc kiểm tra nó khó hơn thì các bạn có thể sử dụng thêm điều kiện này được. Được chưa nhỉ? Sử dụng thêm điều kiện này được. Và điều nữa, ở trong trường hợp này chúng ta không hiểu vì ở đây chúng ta nói vi phân tổng phần. Trên thực ra khi đề cập đến vi phân tổng phần thì thực ra dx là gì? Dx này nó chính là delta x, tức là bằng x trừ không đấy nhé. Và đây y này là delta y là y trừ không. Được chưa nhỉ? Đó là gì cụ thể, không phải vi phân nhé. Ta cứ chấp nhận cái này. Được chưa nhỉ? Okay, now you can write out three property here. Have you checked the M0 local extreme point or not?
Okay. Now we return to the first example. We need to find local extreme point is by on Lagrange multiplier. Okay. The example. We need to find the extreme function z equal to f(y), subject to the condition x plus y equal 1. Okay, I think you know in this example the function z is equal. The function z is equal. Okay? The function z is equal x plus y minus 1. The function z. Okay, we consider Lagrange function L is equal x minus lambda g. Okay, that means L and y lambda is equal x y minus lambda x plus y minus 1. L is equal f minus lambda z. Okay? Is equal the function f y, the function z f plus y minus 1. Okay? You consider the Lagrange function. Now follow two steps above. What we need to do first? The first, we need to find critical point of function L. Okay? Critical point. Critical point. It means into the first order partial derivative function L. Okay? Is that meaning? Now, the function L have three variables. The function L has how many first order partial derivative? Three. Three corresponding to variable x, y, and lambda. Three. Okay? Three first order partial derivative. Okay? We need to solve the equation related to partial derivative here equals 0. Now, the first of all, we need to find all critical point of function L. Does that mean we solve this system? L prime with respect to x, L prime with respect to y, L prime with respect to lambda. Okay? We need to solve this equation. This way on the formula L, okay? We can evaluate L prime x is equal y minus lambda. Y prime with respect to y is equal x minus lambda. The final y prime with respect to lambda is equal x plus y minus 1 equals 0. Okay? The equation here, we can show the system. We can show the system here. We obtain two sources. Actually, one source. One source. X equal y equal lambda 1 second. Very easy to find. So the system we get critical point of function L. 1 second, 1 second, 1 second. Corresponding M0, 1 second, 1 second. Lambda 0, 1 second. The next step, we need to check the M0 extreme point or not. Constraint extreme point or not. We can weigh out D squared L, where we fit lambda 0.
Okay? This way up. D square L. D square L. Second order total differential. Okay? This way. Now, have we evaluate this square when you fix lambda 0? When you fix lambda 0, the function L will become fy minus 1 over 2 f plus y minus 1. We fix lambda 0. Okay? Now, have you find d square L? What value? Now, what did you put the line on like now? Thường vậy chứ, phải ghi các lên chứ. Thì anh cũng muốn bảo là nó phải tích phân lên. Cái sự để tích cái này là phải vào là đặt này xong rồi thông để y rồi. The d square is equal to dx1. I think this way on the formula here. It's not easy to check the sign. Okay, dx1. I don't know. I don't know the sign here is positive or negative. How to check that? We use the additional function. See that the positive. Now, you can see z is equal and z here. Z is equal 0. Z equals 0. We can imply dz equals 0. dz is passing into the z prime as is defined n0 dx z prime y at n0 dy is equal to 0. Is equal to 0. Z equal z prime x, what value? 1. Z prime y, what value? 1. So in here, we can imply dx plus dy equals 0. 1, 1. So when it becomes the dx plus dy equals 0. Z is equal f plus y minus 1. Z prime x is 1. 1. Z prime y is equal 1. So we have 1 times dx plus 1 times dy. Dx plus dy equal 0. Okay, we obtain that. Okay, this way on here, it that means we have the dy is equal minus dx. Take substitution. dy equal minus dx. Put up here, negative. Negative is that means we can check the sign. D square. Okay. You can write out the way to check this square negative. This way on the additional condition, z equals 0. You can take substitution. D square is equal minus dx square negative. Be complete to check the sign.
this square. Continue, we use some property related to this square to imply M0 curve chain reaching point or not. This square negative in the other word, the point M0 curve chain not go maximum point. Okay? Curve chain not go maximum point. Of course, we can estimate local maximum. Z local maximum is equal 1/4, 1/4. Cái này ta hoàn toàn dựa vào tính chất của đi phân cấp 2 thôi, đúng không nhỉ? Nếu đi phân cấp 2 mà nhỏ không thì M0 sẽ là điểm gì nhỉ? Có phải là điểm gì nhỉ? Anh nói đồn gì? Nếu là x0, y0, lambda 0, có đúng nhỉ? Mà là điểm cực trị của hàm L khi viết ra mà không thì x0, y0 sẽ là điểm cực trị của cực trị ràng buộc chưa? Có đúng nhỉ? Vậy tức là điều chỉ cần kiểm tra cái cấp 2 này thôi. Nếu là nhỏ không thì điểm gì nhỉ? Đây nói rồi. Đây, nếu này lớn không thì cái điểm này là điểm gì đây? Lấy nhỏ không? Nếu này nhỏ không thì điểm này là điểm gì? Dạng chưa? Cái này cực dạng thì tức là cái này cực dạng chưa? Được chưa nhỉ? Nói cho làm gì? Okay? So the point M0, 1 second. Curve chain not go maximum point. Depend on the property related to this square. Hence, Z ascent curve chain not go maximum at this point M0. We can estimate the value here. Z local maximum is equal 1/4. Ở đây mình viết tắt một chút nhé. Viết tắt chữ local này, mắt này tức là giá trị cực đại địa phương nhỉ nhé, local maximum. Okay, now continue. We want to find extreme value of the function z is equal x squared plus y squared on the curve. Okay, on the curve x squared plus z is equal 2x squared plus y squared minus 1. Z is equal 0. Subject to this condition. Okay, we modify the function z. 2x squared plus y squared. The curve shape x squared plus y squared minus 1 equals 0 for CP3. Để đơn giản hơn các bạn sửa về cái này, các bạn lấy ví dụ này thì không có cái hàm thập phương nữa, viết cái này nó dễ.
Okay, now follow with the example here. Find the extreme value of constantly. On the curve, match the subject to tìm giá trị vị trí của cái hàm z này ở trên đường cong kiểu như này. Thực ra cái bài này có thể viết lại là tìm giá trị vị trí của hàm này với ràng buộc nhé. Được không nhỉ? Ở đây trên đường cong thế mà với ràng buộc cũng được thực tế. Subject to on the curve corresponding to subject to the same. Tức là trong cái lời, trong một cái ví dụ người ta có thể viết nhiều cách. Người ta viết thế này cũng được, hoặc người ta có thể viết là subject to cũng được, không sao cả. Đấy chỉ là cách viết này. Okay, now first of all, let me find critical point of Lagrange function. Lagrange function in this case have what value? 2x squared plus the y squared minus lambda what value? X squared minus y squared minus 1. Okay. Now, let me find critical point of this function. X0, y0, lambda 0. We need to solve the system. We need to solve the system. F prime with respect to x for x minus 2 lambda x equals 0. To y minus 2 lambda y equals 0. The final x squared plus the y squared minus 1 equals 0. Now, we need to solve the system here to find the x, y lambda. X, y lambda. Then how many sources? We have 4 sources. F1 corresponding to x equals 0. 0, lambda equal y equal 1. Lambda equal 1. F2, 0, negative 1. 1. M3, 1, 0. Lambda equal 2. M4, negative 1, 0, 2. Okay, we have a 4. We have the 4 sources. Đây là các từ giảm nhé, có 4 điểm.
sorry, yes. No. Okay. M1 bar. Okay. Is it here corresponding to M1? Have coordinates 0, 1, lambda 1, equal 1, okay, etc. Để phân biệt cho cái điểm này ta cần xét nhé. Thì đây có 3 tầng một thôi. Để giống như hàng trên nhé. Đây là điểm dưới, ta cần xét cái điểm này. Okay, simply we can finish the example here later. Now I want to check this point M1. M1, 0, 1, lambda 1 is 1. Now, I want you to check this point here. This point here, curve shape, extreme point R. Now, check this. Ở đây có rất nhiều cái điểm cơ bản, chỉ cần cái này trước, còn lại làm để làm chi tiết sau. Now I want to check this point M1. If you want to check this point, what you need to do? We need to find the D square L. Okay? Now, L, X, Y, lambda 1, what is it? We take the division, lambda equal 1. Lambda equal 1 here, what is it? X square plus 1. Okay? X square plus 1. X square plus 1. Okay? When we replace lambda equal 1, okay, we can reduce here to say for x square, okay, x square plus 1, yes? Now, continue. We need to find the d square, x, y, 1, what value? What value? 2 dx. Very easy to see the design here on the work. Okay? Positive. Does that mean this point M1 here? M1 here? Maximum or minimum? Minimum. Okay. Conjugate minimum point. Yes, if you need to find. Người ta sẽ đó. Đây thì chúng ta cuối cùng thì cách nào đơn giản thôi, cứ mỗi cặp ít không thì tôi sẽ không cố định là không được liền tìm cái phân số 2 và kiểm tra dấu của nó lớn không hay nhỏ không sẽ biết được cái điểm ra là mắc hay là vi. Được chưa nhỉ? Đây là cách tính chất là ok, thì gia đình nào cũng vậy, so